Can you hear me? Oui. Yes. So I'm gonna. Plus maintenant. Hello, everybody. My name is Shimon Jagiello. I am the Brussels correspondent of the magazine Forbes Afrique. I will be having today the privilege of moderating this debate at here the Emerging Valley Conference. Today we're going to speak about, I believe, a very, very important topic in that sense that has huge economic impact as well as environmental impact. We all know that ocean and seas play an essential role today in our modern economic flows. And to maybe give you a concrete example before we start this panel, perhaps you have seen the obstruction of the Canal Suez by the huge container ship Ever Given that happened late March. They recall the strategic importance of seas and oceans in the globalization of goods and services by water. A single ship disrupted a whole value chain, blocking at once 12% of the world trade for more than 1 week. If we put this in every single day, the equivalent was 9 billion USD of goods per day, which gives you the economic impact and the economic weight of this topic we're going to tackle today with our panelists. I will start with the ladies. Madame Kanak, who is the co-founder of Ocean Hub Africa, at Ocean Antutini from DigiLock Africa. Afterwards, I have Mr. Jahad from Morocco. I have also Mr. Abdul Rahim, project manager at Waziup, Mr. Mathieu Somek, the founder of Zbox, and last but not least, Mr. Guillaume, who is among us. So the impact of the economy was set in my presentation. From DigiLock, I would like to have a point of view and an analysis. For you, if we look back, how the maritime economy has shifted over the past 10 years, and also what are the challenges ahead, especially in the maritime economy in Africa? Thank you very much. And just going back to the example that you just made, we think that the logistic industry is constantly in a perpetual state of disruption. The example you made is just an example. The COVID pandemic that we have all experienced is another example. Weather changes, harsh situation in weather, another example. Changes in policy frameworks, protectionism around. So it's a constant disruption of the logistics supply chain and the need of a constant adapting to for the players in the value chain. Something else, thinking from where I'm speaking from, Lagos, Nigeria, on the Atlantic Ocean. What's happening to the urban logistics of mega cities like Lagos? And Cairo is another example. And these are also port cities. What is happening with the congestion of these ports? Because the growth of volumes of trade goods is exploding, and infrastructure, especially are not keeping up with the evolution and the growth of the volumes of these goods. Another thing that is maritime, but not only, and thinking from an African perspective, what are the trade agreements within the African continent? Are these enabling intra-African commerce or they are not? What is happening between ports of Angola and port of Mozambique? How easy it's to transport goods? Actually, very often it's easier to send back to Europe and shipping back to Africa. That means costs, added cost that ends up on the consumers, of African consumers, for example. And then clearly we are talking about technology today. We cannot leave that beyond. We are talking about disruption, new business models with light assets, business models that are implemented right now. We have Cloud Fred here in the panel that can tell us much more than I can. These new B2B, mainly B2B players, which technologies they are using to change and challenge the incumbent that are on the market. So indeed, you pointed out the challenges here. I can understand from an infrastructure point of view. Madame Kanak, in terms of environmental, what are the challenges in the maritime economy from the environmental point of view? So
from an environmental point of view, we need to address, I would say, a few challenges. There's a lot of waste that's being produced by the shipping industry, domestic and industrial waste. There's wastewater. There's a lot of oil spills. The movement of ship. You were mentioning as well the congestion of some of the ports. So all of those are challenges that we can try and address. And basically, what we're looking at when we're looking at the ocean, we're looking at usually three things. The first one is climate change, and we try and reduce as much as possible climate change because it has a negative impact on the ecosystem, of course. Then there's pollution, and there's over-exploitation. And with the shipping industry, we're mainly tackling climate change and pollution, I would say. And then I think, yeah. Thanks. So, Monsieur Guillaume, also, de votre point de vue, pour un peu ici switcher peut-être un peu au français, quels sont justement aussi pour vous votre point de vue sur les challenges qui sont issus de l'économie maritime en général? Alors, il y a effectivement un gros sujet, c'est qu'on ne pourra pas pérenniser l'économie maritime si on n'a pas un gros regard sur l'impact environnemental de l'économie maritime. Ce qui vient d'être dit à l'instant autour des déchets, je le partage totalement. Et je pense que un des enjeux effectivement pour préserver nos écosystèmes, parce que l'économie maritime, ça peut être effectivement le transport, ça peut être le tourisme et la qualité de vie. Et si on continue à avoir des eaux grises qui se déversent dans les océans ou dans les mers qui ne sont pas traitées, on va avoir des écosystèmes qui vont être détruits, on va avoir aussi des populations qui vont être malades, et petit à petit on va tarir en fait la ressource sur laquelle certains pays sont. Donc je pense un des gros enjeux, ça sera le maintien des écosystèmes et notamment sur cette thématique eau usée. So, if you understand, so there are many challenges. We have been talking about environment. We have been talking about infrastructure. Okay, we have our speaker. Welcome from Morocco, Mr. Jabba. Welcome in our panel. We're just tackling the issue of challenges faced in the maritime economy. And Madame Kanak, for instance, gave her point of view about the environmental aspect, and Mr. Guillaume as well. So I would like just to rebound and continue these challenges. And here I would like to address the question to Mr. Rahim. It seems that also there is, for the innovations companies or startups, a problem of financing. Would you agree with that? Yeah, hello. So first of all, so thank you very much for this opportunity to talk about in this emerging event. So this is my first time, and I'm quite surprised. I would say that with the level of engagement and level of the discussion. So yes, to answer your questions, before that, I would like to also to mention one of the point that maybe is not directly linked to the questions, but I think it's very interesting to mention that we are coming from the initiative. It's called Internet of Things, so IoT initiative. So what we are doing, so we are promoting the Internet of technology for the startup and as well as the tech hub. So one of the main vision that we have, so how can we really use the hardware as well as the IoT hardware and software and engage the local startup and tech hub to innovate the new solution, engaging the local resources. So one of the problem that we have really faced and still we are facing is very interesting, that the logistic and all those the maritime in general logistic and as well as the availability. So if we talk about the IoT, so Internet of Things, so there is a coming really hardware, and in Africa is the one of the continent is really the where the IoT is having a big impact, because you don't have the hardware. And as previously one of the speakers mentioned, if you need to buy hardware,
And sometimes you buy harder from the Senegal, it go through the Europe and come back from, even you want to buy from other country. So I think that is where the logistic is really a very important in terms of the Internet of Things, which is one of the emerging technologies coming. So as long as I think that in order to really digital transformation, the logistic and last mile, all the issues need to be solved. And for in terms of the question, the innovation for innovation, definitely the in Africa is a young entrepreneur continent, and we know that there was a success story of M-Pesa. So, but still after the M-Pesa, there are quite many startups there, but we haven't really seen as a kind of success story like M-Pesa. So the one of the main problem that the African, this whole the innovation ecosystem is facing is the investment. And I think that the investment is the one of the main that we need. And investment, it have to be coming from the government and investor and things. So many of the investor startups are very early stage, and even they have some kind of prototype, so they are really need investment. And I think that investment is definitely a big issue. In terms of maritime, it has a different other challenges, because sometimes, as we know, that maritime is a kind of industry where it has a bigger industrial also involved, and sometimes this smaller organization has also difficult to be in partnership. So yes, I think that investment is definitely a very important, even for the maritime, I would say. So you're talking about investment, but also during your answer, you mentioned success stories that Africans can provide innovations to face all those challenges. And here, I'd like to address maybe the question to Mr. Jabbar. Monsieur Jabbar, donc, comme Monsieur Gallet vient de le résumer, les Africains sont porteurs d'innovation pour faire face soit à un problème écologique ou un problème logistique. Et ici, je voudrais avoir votre point de vue sur votre expérience avec votre entreprise. Quelle est la solution que vous donnez et quel en est le bénéfice, en tout cas, pour les utilisateurs? Merci pour cet événement. Merci aussi de m'avoir donné la possibilité de présenter et de représenter aussi une partie des entrepreneurs africains qui ont une ambition aussi de partager leur passion, leur innovation avec l'Europe. Moi, j'ai eu la chance de naître dans un secteur qui est le transport de marchandises. Mon père est chauffeur routier, donc je suis né dedans. C'est un secteur qui me passionne et je me suis dit, quand je vais me lancer, c'est pour attaquer la plus grande problématique de ce secteur-là. Et c'est tout simplement les retours à vide des camions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un camion sur 3 qui circule à vide après avoir livré une marchandise. Donc pour moi, c'est une aberration sur le plan économique et c'est aussi un crime contre l'environnement parce que c'est une aberration aussi sur le plan environnemental. Et un rapport de l'OCDE, il pointe un secteur de transport routier qui est le 2e secteur le plus polluant au monde et qui va doubler le taux de rejet de CO2 horizon 2050. Pour moi, la seule solution pour y remédier, c'est la mutualisation des ressources. Aujourd'hui, on voit pas mal de solutions qui sont nées un peu à l'instar d'Uber, qui est un peu ouvert, je dirais, la voie et chakra aussi de pas mal d'entrepreneurs pour se lancer dans ce segment-là. Nous, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que on attaque ces 1 million de camions aujourd'hui qui transitent à vide entre les 2 rives de la Méditerranée. C'est ça notre segment. Et on s'est donné un seul objectif, c'est d'optimiser 100 000 camions entre les 2 rives de la Méditerranée. Quand on parle de 100 000 camions et 100 000 retours à vide optimisés entre les 2 rives de la Méditerranée, c'est l'équivalent de retirer 600 000 véhicules thermiques tous les ans de la circulation. En fait, c'est ce qui nous drive aujourd'hui tous les jours à Cloudfreight. Et Cloudfreight, tout simplement, c'est quoi? C'est une plateforme digitale dotée d'intelligence artificielle qui permet de prédire les retours à vide des camions et de les matcher automatiquement avec les besoins des expéditeurs. Donc, c'est des win-win-win pour les sociétés de transport de marchandises entre les 2 rives de la Méditerranée
bah, ça leur permet de faire des économies parce qu'ils vont pas acheter au même prix une place vide. Pour les transporteurs, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire et c'est souvent de la marge bénéficiaire directe pour les aider à surmonter un peu les mois difficiles parce que leur marge est de 2-3%. C'est des petites structures qui ont 2-3 camions et qui ont besoin d'aide. Et pour l'environnement, c'est tout bénef parce que c'est moins de trafic et moins de pollution. Donc une solution africaine, il peut tout à fait être ambitieuse. Nous, on est né en fait au nord de l'Afrique. On est né au Maroc exactement. Il y a seulement 5 mois. Et on est déjà présent dans pas mal de pays européens, au Portugal, en France, en Espagne, aux Pays-Bas. Et on aide tous les expéditeurs à avoir une touche verte et participer et contribuer à la réduction de l'empreinte carbone dans ce secteur-là, qui est resté depuis longtemps en dehors des radars de la digitalisation. Donc, moi, je porte aussi ce message-là, le message des entrepreneurs africains qui peuvent aussi rêver grand, qui ont aussi le droit de scaler dans le sens inverse, parce qu'on a souvent vu des sociétés, et ce qu'on voit d'ailleurs, des sociétés de l'Europe, du monde, investir en Afrique. Bah, Cloudfred, elle est née en Afrique, elle est en train de scaler en Europe. Donc voilà notre contribution aujourd'hui. Ben écoutez, un très bel exemple aussi, qu'on a dit, d'innovation africaine, mais je crois que vous avez mentionné qu'il y a les deux rives de la Méditerranée. Je passerai alors là de l'autre côté, plus au nord. Et aussi, je m'adresse à notre innovateur, ici en l'occurrence M. Somek, here, M. Somek. So, how innovation can contribute to reduce pollution, for instance, or contribute to the maritime economy in terms of logistics and infrastructure. I would like to hear of your experience and what your innovation contributes here in a positive way for reducing pollution as well as contributing to the economy of the maritime sector. Okay, so in English, right? English or French, please choose. It's a panel, as I mentioned. I'm going to use Molière language and Shakespeare. So feel comfortable to answer the question the best way you feel. It's up to you. I'm happy to speak after Driss, who is indeed a great example of entrepreneur that are emerging in Africa. I think that Africa is very dynamic, so that's great. Innovation and pollution management. I think, as you was mentioning, logistics is growing, and it will continue within the coming years. We all of us want to continue to buy things that are not produced on site, and to support to take care in the same time of our planet. And we have this conviction here in ZBox, and that's a conviction we are sharing with our corporate partners. Among them, you have CMSCGM, you have SIVA, you have a lot of players of the logistic industry, and they know that they have to innovate to improve their impact on the planet. And they want to do that with startups, because startups are coming with disruptive solutions to do that. And we have in ZBox some example about that kind of innovation. We have startups that are focusing on the understanding of the different sources of emission. That's good to want to reduce the pollution of our industry, but that's mandatory to do that, to understand where it comes from and where we can work to improve the sources of emission. We have startups that are developing artificial intelligence-based solution to optimize the routes we are choosing to optimize the logistics infrastructures. That's the startup from Greece is a good example. Named Routes, that is optimizing the means used to take goods from point A to point B. I think that we can also make to the technology
optimize the way we are making the always improving number of operations we have to develop. Thank you. Earlier, before Madame Kanak, you talked about plastic waste in the ocean, huh? And I've been looking at some estimates, and I've discovered that the cost damage caused by plastic waste alone discarded in seas and oceans is estimated at $13 billion every year by UNEP. So my question is here, do public authorities have a role to play in reducing the amount of plastic waste in the ocean, and how? You mean, right? Yeah. Cool. I'm sure that public authorities have a great role to play, but I think that we shouldn't wait for them to put in place new regulations. I think we should innovate already, and they're gonna then put the rules in place. But let's try and not wait for all those regulations. I think there's a very strong trend from consumers to consume in a more sustainable way. So this actually is a force that move corporate toward a more sustainable practices. And so there's a lot to do, there's a lot of regulation to put in place, but I think that we should already start innovate, and that's what we're seeing in the African continent. We're seeing a lot of countries putting those topics in their agendas, which is a great thing and a great sign, but we're also seeing innovators that already are tackling those issues at their own level. Yeah. So you're talking about best practices. What are the best practices in that regard on the continent for you? What kind of best practices? Sorry. Because you're talking about best practices that are currently. What are they, according to? I mean, if you can share with us one or two you feel are best practices on the continent right now. Okay, or should be. Yeah, no worries. From which aspect? From corporates, from startups, from. I would maybe just to echo what Matthew was saying, and it's gonna answer a bit the question. I think that what the box has created is one very strong best practice, creating the ecosystem where different kind of stakeholders can collaborate to address challenges is, I would say, the best possible best practice. So putting together entrepreneurs, corporate investors, institutions, and universities and researchers that have the knowledge, create that ecosystem, showing to entrepreneurs that there's an ecosystem to support them, that if they have an idea, they'll get the resources that they need, and they'll get the resources in terms of support, but also in terms of financing that was mentioned before. That's very important from where I stand and from what I've seen. So we're running our second batch of acceleration now. And from the first batch, we got one huge insight, that was that for startup, it's quite difficult to pilot and to validate. Those spaces are very important for a startup and quite difficult. And for that stage, they actually need strong collaboration with corporate. And that's where we can really play our role as an ecosystem support organization, an accelerator or an incubator, is to put in contact those entrepreneurs and link them to the right potential partners for them to take their project further. And that can be, for example, to link them with a shipping company or with a shipping line or an engine manufacturer, whatever they need to actually test the project. And there can be a bit of hesitance from the corporates if they don't understand that they also are going to beneficiate from the innovation. So we also have a role to play in terms of telling them that we've done the due diligence and making them understand how those disruptions can also benefit their industry, because what's unknown can be a bit frightening, and we need to really make sure that they are open to work with startups and that they see the benefits from working with startups, I would say.
I hope it answered your question. Yeah, I think you answered very nicely this question. Thank you for your Okay. enlightening answer. And, indeed, it was very, very good. And ici, je switcherai au français. Monsieur Guilleux, en vous adressant, parlant beaucoup d'innovation, ils sont venus d'Afrique. Durant nos échanges, avant juste ce panel, vous avez parlé quand même d'innovation assez intéressante pour préserver l'environnement. Et je voudrais encore avoir votre point de vue. Comment l'innovation, quel genre d'innovation et quels bénéfices l'innovation peut-elle apporter à la protection de l'environnement qui aujourd'hui est un sujet extrêmement sensible et important dans le monde contemporain. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que je pilote un technopole à Aix-en-Provence qui est dédié à l'environnement, aux technologies de l'environnement. C'est un endroit où se côtoient laboratoires de recherche et start-up. Et l'idée, c'est d'inventer les solutions de demain pour protéger la planète. Et au sein de ce technopole, je suis aussi directeur d'une pépinière d'entreprise qui s'appelle Cleantech et où se côtoient à peu près entre 42 entreprises, jeunes entreprises aujourd'hui. Et effectivement, parmi ces dernières, on peut regarder qu'il y a un certain nombre de solutions qui existent aujourd'hui pour protéger l'environnement, enfin la planète et ses océans. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qui vient d'être dit effectivement sur comment ces innovations peuvent faire du bien à la fois à la planète, mais à la fois sur des économies locales. Et j'aime bien citer l'exemple d'une start-up qu'on ne pourrait pas considérer comme proprement agissant sur l'océan, puisque elle ne développe pas des choses qui flottent, ou elle ne travaille pas dans le domaine de la logistique ou dans le domaine du transport, mais une start-up qui travaille sur la qualité de l'eau, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur les eaux usées. C'est une start-up qui est déjà pas mal implantée en Afrique et qui est très sollicitée. Elle s'appelle Bamboo for Life. Elle est très sollicitée notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et en fait, leur solution, leur technologie, c'est le bambou assainissement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bambou, et notamment les racines des bambous, est une plante qui capture extrêmement les polluants. En fait, les racines des bambous vont casser les molécules des pollutions et vont s'en servir finalement pour donner à manger à la plante. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par excellence, dans la nature, le bambou est l'une des plantes qui séquestre le plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, quelque part, on travaille aussi sur des logiques de séquestration de carbone, mais de façon absolument naturelle. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des technologies qui existent et qui permet de faire d'abord déjà zéro boue, parce que l'une des problématiques des stations d'épuration, effectivement, c'est le traitement des boues, et ça, c'est un vrai sujet, et de pouvoir faire aussi zéro rejet en milieu naturel. Et là, on revient immédiatement à notre sujet autour de la pollution des océans et de la Méditerranée, c'est de faire en sorte que, effectivement, les eaux grises, qui sont des eaux que l'on utilise sur le continent et qui vont se déverser dans les mers, dans les océans, ne deviennent pas saccager les écosystèmes. Et je trouve que cette start-up Bamboo for Life, qui a un développement assez fulgurant et notamment qui peut travailler sur des logiques de coopération décentralisée, avec des logiques de 1% coopération décentralisée qui peuvent financer des projets humanitaires, c'est un bel exemple de ce qui pourrait être effectivement promu pour quelque part à la fois apporter de la ressource sur le continent et notamment beaucoup d'emplois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les stations d'épuration qu'ils développent sont finalement des parcs paysagers. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'utilise pas d'énergie, et sur le continent africain, c'est un véritable enjeu. C'est des endroits où il n'y a pas d'odeur non plus, donc c'est pour ça que ça peut être des endroits assez agréables. Et bien entendu, selon la plante que l'on va sélectionner, on peut utiliser notamment des bambous géants ça va particulièrement pour les sols africains. Et ces bambous géants, en fait, ils vont travailler au rafraîchissement bioclimatique finalement de ces zones. Il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène adiabatique, où finalement, sous la canopée de bambou, quand il fait 50 degrés dehors, il ne fait plus que 30 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau qui va arriver dans ces stations d'épuration, elle va repartir par évapotranspiration, par les feuilles des bambous, et finalement recréer des microclimats au niveau local. Et c'est en cela que je parle d'effets bioclimatiques de ces stations d'épuration. Donc en fait, il y a quasiment 5 effets qui sont intéressants. Il y a de la séquestration. Avant tout, il y a le traitement des eaux usées qui vont pas polluer les océans. Il y a la séquestration de CO2 qui est remarquable. Je disais, c'est une des plantes qui séquestre le plus de CO2
dans les écosystèmes. Troisième élément, c'est qu'avec le bambou, on va pouvoir faire de la biomasse, on va pouvoir faire des sous-produits, notamment de l'artisanat au niveau local. On en avait parlé hier, et ça, c'est des filières de valorisation extrêmement intéressantes. On va travailler effectivement sur le rafraîchissement bioclimatique des territoires et une autre logique qui est chère à l'Afrique, qui est la reforestation. Donc voilà pourquoi je voulais mettre en avant cette solution bamboo for life. Qui est encore une preuve d'innovation et comment l'innovation ici peut-elle apporter une contribution à la protection de l'environnement. So, Madame Mauro, I was just also, we are talking about innovations coming from Africa, and I would like to just highlight a bit about the cooperation between Europe and Africa. And to me, it seems that you are clearly in this vision because you want to boost the cooperation, strategic partnership between Europe and Africa, digital innovation hubs. So my question would be, how your project and what would be the benefit and how it would contribute to strengthen the cooperation between Europe and Africa in the logistics sector in the coming years? Thank you very much for the question. Now, let me spend a couple of words about DigiLogic. DigiLogic is an H2020 project, so funded by the European Commission, and trying to answer to the challenge launched by the European Commission last year to boost the cooperation between digital innovation hubs in Europe and digital innovation hubs in Africa, with the end goal to create, nurture and empower more talents from both sides, boost innovation, create long-term partnerships. We hope that actually DigiLogic will remain as a digital innovation hub on its own after the end of the project. It's part of our sustainability plan. And also to see whether the digital innovation hubs, and in a recent map that was published last year, we have 800 digital innovation hubs in Africa mapped. Are these digital innovation hubs as per the definition of the European Commission? Maybe yes, some of them not. Most of the digital innovation, or so-called digital innovation hubs in the African continent, are very strong and very good in providing acceleration, connection with the business, as we were mentioning before, creating opportunities, marketing pitches, and whatever. But how much they are ready and they are actually empowering innovators on the building blocks, the technology building blocks, what kind of infrastructure they make available for innovators to test their own solutions. To give you an example, coming from the partners in our consortium, we have Fraunhofer. Now, Fraunhofer clearly is an outsider. The partner is BT. That's where actually to We have so making this infrastructure, mentoring high professional people, right at the first step of our innovators in Africa. We are developing an e-learning platform. Here we have Bongo Hive, you might know some of these names, and MEST, two innovation hubs from Africa that will work hand in hand with European partners. So e-learning platform to be launched in a few months, matching these. And then innovators will come into the picture because we launch 4 challenges. And here I connect to what Stephanie was saying. We will ask actually operators from the supply chain to launch these challenges with us, right? So that actually the innovators that will be selected and will be into the piloting phase with us will have a potential uptake into the market, potential clients, and we are not just leaving them into a limbo. I hope these answers. And answers, and it is a way of strengthening the cooperation. Talking about the cooperation between EU and Africa, he would like to address also a question to Mr. Rahim, given your experience you have. Based on the Internet of Things, where are the challenges in the cooperation between Europe and Africa in this particular field, and how to overcome them? Okay, thank you very much. So, so as colleague mentioned, the DigiLogic, it is one of the funded project between cooperation between Europe and Africa. Actually, myself is also leading
initiative. First of all, as I mentioned, this initiative called WADIAP. This WADIAP was funded by the European Commission. It was funded in 2015. So in the 2015, the idea was that how to build the cooperation between Africa and Europe based on IoT. After that, with that, we have another follow-up activities called WADI Hub. So in that WADI Hub, what we are trying to do, we are trying to create the digital innovation hub in Africa. So actually, to mention that over the time we have a quite different sort of experience that we have experienced that in the different this project. So right now, we are also launching a new program, which is again funded by the European Commission with together like the same call where DigiLogic was also get funded. It's called Ubiquitous. So what we have experienced in Africa it is also one of the, as you said, that if you want to innovate, we need, in order to innovate, there are different tools are required. One is obviously investment and digital innovation hub and can really play a major important role. But what we have really learned in our whole almost 6-7 year experience working with Africa, the digital innovation hub in Africa are many of them have a very different profile. Some of them really a kind of co-working space, and some of them are doing different sort of event and things like that. But if you want to innovate, obviously you need investment. You need to bring this hub to being the articulated and orchestrated, being the different people together. But what was really very interesting from our side as the missing is the competence center, like the competence on the technology. That because at the end of the day, you need a technology to innovate. You need emerging technology, Internet of Things, artificial intelligence, robotic. So these are the technology are really one of the bottleneck in African digital innovation ecosystem. So if you see that the model of the European Digital Innovation Hub, they have two different major components. One is called competence center, another called the hub itself. So where the competence center and hub can play a very important role together. So that is actually all about that. What we are bringing this project called Ubiquitous, and which is starting from 1st of May. It's also the between Europe and Africa across. We have 5 countries in Africa as well as 5 countries in Europe are involved. So what we are trying to do in this project, we are trying to build the digital infrastructure for the hub. So and we are calling them a solution lab. So solution lab is a set of different sort of that cutting edge digital technology tools. And this solution lab include different sort of IoT, robotic, cloud, and big data. And you can use that tools to empower the hub to bring the technical competence and then innovate. And just I think that I wanted to mention another point that we have seen really in the Africa, which is the investment on the innovation in terms of the research, because the innovation is not it has a life cycle. It takes time, right? And in Africa, there is a very limited investment on the research-driven innovation because there is everyone wanted to have immediately kind of like you want to seek I would say that the immediate market, but some of the research you cannot have a market immediately. You need to do a research maybe 4 or 5 years in order to innovate. So I think that is what we have experienced with the African. Which for maybe can be here we like en France vers Monsieur Jabbar. Comment les startups qui sont actives dans l'innovation de l'économie maritime, quelles seraient vos recommandations pour justement attirer du financement? Quels sont les qui permettent justement à l'augmentation
financement de ces startups? Parce qu'une chose est créer sa startup, créer son entreprise, mais il faut aussi la pérenniser. Quels seraient vos conseils à ce sujet? Aujourd'hui, déjà, ce qu'on remarque en Afrique, c'est que il y a deux mondes, en fait, déjà en Afrique. Il y a le monde anglo-saxon et le monde francophone. Aujourd'hui, le monde, en fait, anglo-saxon en Afrique, c'est celui qui attire le plus de financement. C'est les chiffres qui le prouvent aujourd'hui. C'est le marché, les financiers, les investisseurs asiatiques qui sont en train, en fait, de rafler, si je peux dire, si je peux employer ce mot, de rafler, en fait, la mise en Afrique, de mettre un peu leur ticket un peu partout dans des boîtes de Nigeria, Kenya et dans pas mal de pays anglo-saxons. Donc, ils ont vu l'opportunité à se placer sur ce marché-là qui est en forte croissance démographique et économique. Il faut savoir que l'Afrique, en 2030, c'est plus de 1,7 milliard d'habitants. C'est un marché qui croît en termes de consommation, biens de consommation. De 2007, où on était sur une consommation d'1,8 milliard de tonnes de produits par an, on va passer à 345% de croissance horizon 2025. Donc c'est un marché qui est en forte croissance, un marché émergent certes, et il y a aussi toute une population, je dirais, de classe moyenne qui émerge avec une utilisation de téléphone. Aujourd'hui, le taux d'utilisation de smartphones ne cesse de grandir. Donc c'est un marché très très important et c'est dommage en fait que l'Europe ne se positionne pas sur ce marché-là. Donc c'est dommage que l'Europe ne se positionne pas sur ce marché-là parce que c'est un marché qui est déjà à quelques kilomètres seulement de l'Europe. Donc il faut savoir que le Maroc c'est la porte de l'Europe vers l'Afrique. On est à 15-12 kilomètres de l'Europe et c'est plutôt un autre, je dirais, une autre industrie asiatique qui a vu le potentiel et qui commence à s'implanter. Donc, c'est un message aussi adressé aux investisseurs, aux entreprises européennes de dire, pour rebondir post-Covid, il y a une opportunité juste à côté, c'est l'Afrique. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ne demandent pas des millions d'euros de levée de fonds, qui ont des beaux projets dans un secteur qui est loin d'être saturé et qui ont besoin, en fait, juste d'un coup de pouce pour lancer leurs produits, pour devenir aussi des licornes. Et on le voit jour après jour, des licornes qui naissent. Là récemment, une nouvelle dans le monde en fait je dirais de la finance. Mais on aura et on verra en fait plusieurs licornes dans les prochains jours qui vont émerger parce que c'est un marché en forte croissance. Donc l'Europe, elle n'est pas assez présente en Afrique en termes d'investissement. Ça, c'est les chiffres qui le prouvent. Les entrepreneurs, ils veulent bien, en tout cas, je parle de deuxième monde qui est aujourd'hui un peu à la ramasse, le monde francophone en Afrique. Donc, il aime bien, en tout cas, il aimerait bien se positionner avec des partenaires aussi, je dirais, francophones. Donc, il faut, je pense, travailler à ce niveau-là. Nous, en tout cas, pour lancer un produit en Afrique, contrairement à l'Europe, c'est sûr qu'on n'a pas besoin du même montant d'investissement parce qu'on n'a pas la même masse salariale, on n'a pas les mêmes coûts et ça aussi c'est un avantage. Donc c'est une opportunité pour les entreprises. Aujourd'hui, on voit aussi que l'écosystème dans pas mal de pays, pas toute l'Afrique, mais dans pas mal de pays, ça ne cesse de s'améliorer. Je parle de l'écosystème start-up, l'écosystème entrepreneurial avec des aides, des subventions, l'État aussi qui se met et qui met la main en fait dans la poche pour financer des pépites. Donc, je dirais que le financement, il était un frein dans certains pays. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Par contre, pour passer à l'échelle, c'est là où on a besoin en fait, voilà, de grands investisseurs pour faire émerger des success stories africaines. Alors, sur base de votre analyse ici, ce que vous dites que l'Europe n'est pas assez présente, et comme nous sommes dans une conférence qui parle de la coopération entre autres de l'Europe et de l'Afrique, Monsieur Semec, vous qui vous venez de l'autre, encore une fois, des rives nord de la Méditerranée, pourquoi alors y a-t-il une présence aussi petite, et si vous êtes déjà d'accord avec l'analyse qui vient d'être dite, et pourquoi alors les entreprises européennes sont-ils frileuses d'investir dans le secteur en Afrique, et éventuellement, comment pourrions-nous accélérer de cet investissement dans ces filières, dans ce secteur en particulier? Alors, nous déjà,
petit retour sur The Box. On a choisi d'installer The Box à Marseille, dans le sud de la France, pour être au plus près de l'Afrique et avoir cette ouverture sur le bassin méditerranéen qui, pour nous, est très importante. Comme l'a souligné Driss, et finalement surtout comme démontre Driss, les entrepreneurs américains sont nombreux. Je pense qu'il y a un état d'esprit qui se prête bien à entreprendre en Afrique. On a vu par le passé qu'un certain nombre d'innovations ne pouvaient émerger que d'Afrique. On l'a vu sur certains types de moyens de paiement qui sont liés au fonctionnement africain et à l'utilisation du mobile plutôt que du compte en banque. Enfin, on le voit aujourd'hui sur certaines innovations dans le domaine logistique qui ne peuvent émerger que parce que cette absence d'adresse dans certains lieux fait que on va pouvoir voir des innovations émerger là-bas. Donc, pour revenir à la question, je pense qu'il y a une conviction très forte. En tout cas, c'est la conviction de nos partenaires corporate à The Box, qui s'associent à The Box dans cette aventure, que l'Afrique est un territoire où des innovations qui vont, pour certains, les disrupter, pour certains, les aider à évoluer, sont en train d'émerger en Afrique. Alors, je partage ce qui a été exprimé par Driss sur la dichotomie entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, en tout cas sur les investissements qui y sont faits. Je considère de l'autre côté qu'en termes d'envie d'entreprendre, il n'y a plus cette dichotomie. Nous, on a choisi de se positionner ici à Marseille pour aider des startups qui sont en train de se développer en Afrique à accéder à du financement, mais on pense que l'étape d'avant, c'est de les aider à démontrer le potentiel de leur solution en arrivant à convaincre des clients potentiels ou des partenaires dans un premier temps. Et on le fait de cette manière-là. Autour de la table, à The Box, on a des partenaires. Alors, on a mentionné CMA-CGM, mais on a un de nos partenaires qui est un peu plus petit, qui s'appelle Centrimex, qui est un partenaire très important pour nous, puisque c'est un freight forwarder, mais qui fait 100% de son business vers ou depuis l'Afrique. Donc, il n'y a pas un pays d'Afrique où il n'est pas installé. Et pour nous, c'est un relais très intéressant pour aller identifier des startups, pour comprendre les marchés sur lesquels elles évoluent, et puis derrière, pouvoir en identifier certaines et les aider à se développer, à travailler avec leurs clients de demain, et derrière, démontrer le potentiel et du coup la valeur de leur technologie et lever de l'argent. C'est vrai que les pays asiatiques sont beaucoup implantés en Afrique, et on pense effectivement que l'Europe a une carte importante à jouer. Je pense qu'il y a un grand nombre de grandes sociétés du CAC 40 qui sont engagées pour aller se développer en Afrique, mais je pense qu'il faut le faire plus largement et dans les deux sens, vraiment dans les deux sens, en aidant des startups qui sont nées en Afrique aussi à faire du business ailleurs et à porter leur innovation au-delà. Donc nous, c'est ce qu'on veut vraiment essayer de faire, aider les innovateurs africains à réunir les ressources dont ils ont besoin autour d'eux et pas que financières pour pouvoir développer leurs solutions dans leur pays et puis et autour et au-delà. 12 positionnements importants de The Box aujourd'hui à Marseille. Je pense qu'on a une attractivité forte et on a cette capacité à aider des entrepreneurs africains. On aurait peut-être un peu moins en étant basé à Paris. Merci. Je crois qu'on l'a cité, il y a une innovation qui était déjà citée du côté marocain et qui est déjà présente voilà, au Portugal. Et moi, j'espère que de mon point de vue, on va en entendre plus encore comme ça, que les startups africaines puissent dans l'économie maritime investir en tout cas, et même, je dirais, pénétrer le marché européen, bien plus que maintenant. Et évidemment, ce serait une relation assez importante à faire. Because le temps, je vois qu'il fuse. The time flies, unfortunately. I would like just to ask one last question to Madame Kanak, because I believe I would like to have her point of view. Once again, we are talking about cooperation, economy, how to increase trade, how to increase the economy as a whole in Africa. From an environmental point of view, Madame Kanak, what would be your recommendation to preserve the richness provided by oceans and seas in Africa? Yeah, well, I think amazing question, but very complex question because there's a lot that goes into the protecting the ocean ecosystem. But I think
that Africa has a few strengths that the continent can leverage on, a lot of resources, and that I'm gonna go a bit further away than just the shipping industry, but overall in the ocean industry, there are a lot of things that we're seeing in Africa. We're seeing a lot of aquaculture, sustainable aquaculture taking place. We're seeing a lot of work around seaweed. It's a great resource in Africa. We're seeing a lot around agriculture and using, for example, insect protein to replace fish and so to address overfishing. And Africa has, with its legislation and with the more and more structured ecosystem, as we were saying, that opportunity to test a few things that you can only find in that sense in Africa. So that goes beyond shipping, but there's a few verticals, and logistic is one of them. I mean, shipping logistic is one of them that really Africa can leverage on. And yeah, and I just allowed myself to go beyond just the shipping industry because we are an accelerator that is a blue ocean accelerator, not just specifically working on shipping, but shipping is a huge part of it. Definitely. Thank you. This is why I have the question. Unfortunately, time runs, and I will have to close the debate, although we could continue for long hours because this team is very important and very interesting. I would like to thank you, all of you, for your interesting viewpoints. Also, examples of great innovations coming from Africa, from Europe, and how also EU and your recommendation on how EU and Africa can strengthen the collaboration in the maritime economy. Well, I would like to wish you also thank you our participants for viewing this panel. I hope it was very interesting for them. And I would like to close this debate by saying thank you once again for your time. And I'm looking forward to the next panels coming in this Emerging Valley conference. Merci à tous. Thank you very much. I will say in Polish because I'm Polish, and also in Italian because we have Italian panelists. Grazie mille. Thank you. Au revoir, merci beaucoup. Merci.